はるか昔、この国に輪廻の獣が現れた。輪廻の獣は汚れを吐き、あらゆる生物を蝕んだ。西暦4026年、人類は滅亡を待つのみ。封じ子エマ、お前こそが輪廻の獣を滅ぼす刃となる。プレイステーション。Bienvenue sur ce live. C'est mon tout premier live sur une réaction à un direct de jeux vidéo, de présentation de jeux vidéo. Soyez indulgents s'il vous plaît. Donc là on est sur la première annonce de Forza Horizon 6 et on va avoir des nouvelles tout à l'heure. Ça se passe au Japon, j'ai vraiment hâte. Et bien sûr, après, je vous ai mis un petit peu des vidéos qui nous montrent un petit peu ce qu'est l'univers de Fable, notamment à travers l'introduction de Fable 2 et de Fable 3. Comme ça on a une petite idée de ce qu'est l'ambiance de cet univers, même si c'est un reboot, on a quand même une idée de cette ambiance très médiévale. C'est ce que j'adorais dans le 2 par exemple. Très médiéval, de la magie, des mystères. Là, on peut voir les rues qui sont franchement pleines de gens malades, tout à fait. Là c'est la place de Bowerstone, la vieille ville, le vieux quartier de Bowerstone avec de la délinquance, tout ça. Et le petit moineau qui balance un missile. Et là on commence le jeu en se mangeant ce missile sur la tête en tant que héros, c'est très agréable. L'âge industriel est arrivé en Albion. Et voici l'intro de Fable 3. Pareil, vous allez voir. Certains l'appellent l'âge de l'oppression. On peut y distinguer beaucoup d'humour à la britannique. Quand la liberté n'est plus qu'une chimère, il est grand temps de réagir. De guider la rébellion. D'être un héros. Bienvenue dans la ville des opprimés. On peut y voir la misère, bien sûr. Allez, c'est écrasé. Les poulets, c'est un délire hein, dans l'univers de Fable. Ils aiment bien jouer avec. Faire entendre leur voix sont bien sûr. Alors. Et les quelques rares optimistes. Vol, petit poulet, vol. Espoir. Ah bah non.
L'industrialisation, je pense que c'était une très mauvaise idée pour Fable 3. Ils auraient dû rester sur cette idée médiévale et je pense que c'est ce qui a rebuté beaucoup de joueurs à y jouer. Ce pauvre poulet. Allez hop, dans le four. Mais il est encore vivant. Ce poulet est ultra solide. Allez, livraison au château. Les vrais rebelles combattent contre tous les dangers. Les vrais rebelles n'abandonnent jamais. Mais ils ne peuvent pas triompher seuls. Donc la voix qu'on entend, c'est celle de Teresa, qui est la sœur du héros dans le 1, qui est la guide dans le 2, et qui nous retrouve sur la route de la victoire dans le 3. Donc c'est vraiment un personnage central, c'est le seul personnage à ma connaissance qui fait partie de la trilogie originelle. Et pour moi, je ne vois pas un Fable reboot sans elle. Je pense qu'ils vont l'incorporer, et de toute façon, vu que c'est un reboot, pourquoi ne pas l'incorporer, quitte à ce que ça soit un personnage qui ait une autre fonction. The world is filled with stories. Et ça, donc, c'est la première annonce du nouveau Fable. Alors, au début, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Parce qu'on se dit, oh, tiens, un monstre fantastique. Where nature Magnifique, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est? Perfect harmony. Et c'est là que je me suis dit, c'est Fable. Not all stories have happy endings. Juste But yours has yet to be et written. là, fantastique, vraiment. On suit avec les autres vidéos en lien avec Fable qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'est le monde, nous faire découvrir certains personnages. You want to know all about heroes, do you? Well, you have come to the right Donc là, place. on a Because who better to tell you all about them than qui est un héros, perhaps the ça se voit à son greatest collier. hero of them all? Yeah, Il a le there he sceau de la is, in all guilde his en finery. de médaille. Cheers. Le plus grand héros d'Albion à la retraite. I mean, sure, you get your Et là, megaphones, You are like literally my favourite person. your haters, It's like a fan je pense club, que ça va être un but monde we hate you. your et je l'espère très chances, sincèrement and the occasional giant toad qu'on puisse for vraiment some reason. But it's avoir more une than aventure et pas simplement It's about pouvoir the choices you avoir make. des choses à visiter I'm a et hero. avoir envie de I should visiter. do what I want. We thought you could save her. You know, it's your life and death stuff. That's what defines you, doesn't it? Really, stays with you. I knew this one hero. I took her in when she had nowhere else to go. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Thought I'd get her out there, make the most of her gift. But you know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else, all right. She was terrifying. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. I'm going to fix it. This place.
And très no référence one à is going to stand in my Jack of way. Blades. Jack of Blades qui est un protagoniste du premier opus. Enfin, Play it ce day que je one with pense. Game Pass. En tout cas. Alors. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Là, on va nous présenter Dave. Okay. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. Et là on découvre que ce fameux Dave est un géant. Alors je ne sais pas si This is awkward. ça va être réel Yeah. ou si c'est juste pour la blague. Je ne sais pas. Mais ça pourrait être vraiment fantastique. Ce genre d'aventure. Oh. Un héros qui parle, par contre, c'est une première. Alors, est-ce que c'est juste pour le délire de la cinématique ou est-ce que ça va être dans le jeu final? Je pense qu'il faut que ça soit dans le jeu final. Et bien sûr la dernière vidéo de gameplay avec des hubs, un poulet géant, une balverine j'imagine, à moins que ça soit un loup-garou et que ça soit encore une autre créature à côté. Et un appât bien sûr. Le système de combat se rapproche quand même plus des jeux d'aujourd'hui avec des contres, du dynamisme un petit peu. Voilà, et bien on n'a plus que une petite minute, 15 secondes à attendre avant la conférence. J'espère que ça va être bien. J'ai vraiment très hâte. Ok, allez, je vais lancer sur la conférence. Voilà. Et je croise les doigts, j'espère que ça va être quelque chose de merveilleux. Je sais pas si ça va être assez fort. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Merci de regarder. Allez. Je regarde actuellement sur Xbox France aussi. Ça devrait normalement inclure les sous-titres.
c'est bon. Ah d'accord. Bah salut. Merci de regarder. Ok, alors. Peggy 18. Probablement le premier. Beast of Redemption, j'imagine. Ou alors c'est juste la conférence qui est... de design de Fable, ils vont commencer par Fable. Ouais, bah c'est vrai que c'est Playground Games dans les deux cas, Fable et Forza Horizon 6, c'est les mêmes développeurs, enfin le même studio de développement. Donc c'est normal qu'on voit les deux. Mais pour moi, il faudrait terminer par Fable. Forza Horizon 6, ça répond. I'm not sure what to do with my hands. Développeur direct 2026, c'est parti. Ah, je peux pas, je suis sur mon PC. C'est très compliqué là, je suis sur mon PC pour ça. Welcome to this world-first look at Forza Horizon 6. I'm Torben Oert, Design Director for Forza Horizon, and I can't wait to show you what the teams at Playground Games and Turn 10 have been working on. And I'm Don Arceta, Art Director for Forza Horizon. The Horizon Festival is a celebration of beautiful cars, hit music, and breathtaking locations around the world. And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Japan. We designed a campaign that really focuses on your journey. You don't start as a superstar of the festival or a racing champion or even a rookie. You'll start out as just a tourist in Japan. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the Horizon qualifiers. After that, you'll rise through the ranks, unlocking wristbands as you complete races in faster, more exciting cars. At the end of each round, you must prove you're ready to move up by completing spectacular events to unlock your next wristband. These include classic Horizon showcases and our new Horizon Rush events, where you show off your skills on thrilling obstacle courses, like this one at the docks in Tokyo City. When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island, an exclusive region of the world with unique events, tracks, and areas to explore, and that will be a true accomplishment. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, let's talk about the location we've all been waiting for. Japan is the ideal location for our biggest, most exciting game yet. Le lieu idéal, Full of le beautiful Japon, landscapes c'est depuis and le stunning Forza Horizon contrasts 1 of qu'on rural and mange urban, le Japon. modern and traditional. Waouh, This is our largest map, full of verticality, diverse biomes, seasonality, and breathtaking driving experiences, elevated by Japan's unique car culture. So we knew from the start that we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. To help us create those experiences in-game, we sought out advice and insight from people who've lived with Japanese car culture their entire lives. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, both cities known for car culture,
I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations between Japanese and Western video game studios. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Horizon 6. As an example, when we discussed naming options for the player home at Tokyo Docks, we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate in Japan. In fact, these numbers are also part of a well-known Japanese proverb, Nana korobi yaoki, which means never give up. Okay. C'est sympa. When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique. At the start of production, our team traveled to Japan to capture reference for everything. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Time lapses of real Japanese skies, photogrammetry of trees and geology, scans of roads and buildings, and things as simple as water kick-up and the way fallen cherry blossoms respond to passing cars. Tout le monde va rouler comme des dingues. From these references, we then work to capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open-world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads. Inspired by the C1 Loop, Ginkgo Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma. Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. For this game, we built our biggest urban area yet. Our Tokyo city is 5 times larger than anything we've designed before, with multiple districts, each with a unique identity. We're going to create a city where every road, every corner, and every shortcut is fun to drive and a delight to explore. Attention à pas vous foirer sur les serveurs au change in début, Japan is dramatic, Ça a été and these injouable changes le are 5. widely celebrated in local culture. We've captured that in games so that you'll see those changes reflected in the world around you as you explore. That sense of exploration is at the heart of the game. Oui, les graphismes sont Everything you oui. find on your road trip in Japan is something for you to collect. Les Forza, ça n'a Cars, jamais vraiment été moche. houses, landmarks, mascots, and more, all tracked in your adventure journal. La période Xbox One, c'était pas moche du tout. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Est-ce que dans les 550, on a déjà 50 qui sont des Ferrari? C'est ce que je veux savoir parce que and the ability to paint liveries on windows. Il n'y a que ça. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. Sur l'Art-Round, de toute façon, qui est un jeu qui se base en We've Asie, improved how each car is affected by the world, for example with new cosmetic tyre wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Wow, qu'est-ce qu'ils ont fait à la As Mazda on là? driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. Ça, They're always bargains and include some extremely rare and unique cars to show off in your garage. We're not just bringing classic JDM to life, but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world. And Forza Horizon 6 cover car is one of them. The GR GT is a race-derived road car that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration of Kazoo Racing's relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Our cars sound better than ever, with greater detail and remastered audio, all brought to life by new acoustic modeling technology, simulating the soundscape of the world. Ils testent vraiment les voitures. Je m'informe pas du tout sur les voitures modernes. Voilà, c'est une Skyline 35. Là, on a une Lancer Evolution, une Honda Civic. Une Ferrari. Music is a huge part of the Horizon Festival, and we're curating a diverse track list from around the world, including exciting Japanese artists, so you can choose your perfect soundtrack, whether racing, cruising, or drifting.
And to complement the visual contrast of our map, we've captured extensive field recordings across all 4 seasons in Japan, creating a rich and truly authentic world for you to experience. Donc ça veut dire qu'ils vont nous incorporer à nouveau les saisons, parce que je pense In que ça Forza a très Horizon bien 6, you'll fonctionné sur have les, new ways to sur les shape jeux that précédents. world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do Garage that. customisable. You'll find one of these at Oh every oui, player c'est house, ça qu'on big veut. enough for multiple cars, C'est ça qu'on where you veut, can pouvoir freely stocker nos decorate the voitures et les entire voir, space. c'est ça qu'on And when veut. you're done, you can invite your friends over to see what you've Mais built. oui, comme test drive premier. But the ultimate place to Vous express avez your creativity enfin is the compris estate. que ce qu'on veut, This c'est de mountain valley l'interactivité. starts off Avoir completely l'impression que empty c'est and nos voitures, overgrown. avoir l'impression que Once c'est you notre unlock vie. it, you Le can principe, build c'est and quand même... decorate directly in the open world here. And anything you construct is permanent and visitable by your friends. On pourra construire Our teams un lieu are rien fully qu'à nous. committed to Forza Horizon What? being the open world driving game for everyone. Là, il pousse le We'll bouchon be super carrying loin. forward all of our accessibility features from previous games. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players un radar and de proximité, auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion. Our major new accessibility feature is customizable high contrast mode, making the open world of Japan visually accessible to everyone. No matter how you and your friends play, you can customize Forza Horizon 6 so you can play together. Bah, j'ai très Japan hâte d'y is jouer. world J'espère renowned qu'il for sort its cette car année. meets, like Il faut pas Daikoku, qu'il vise and le mois de inspired by novembre, these hein, s'il vous plaît, experiences, ne visez pas Forza le mois de Horizon novembre. 6 will include new open world car meets. 19 These are novembre, je suis places where you occupé. can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new iconic nighttime races down Japanese mountain passes. There's more to do in the open world than ever before, with new shared experiences like Horizon Time Attack Circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, just a truly social experience with you, your friends, and the in-world leaderboard. Playing together is easier and more rewarding than ever. Ça fait bizarre, elle a l'air d'accrocher Forza pas mal fans are la incredibly niveau, là. creative, making everything from liveries to race events and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable garage. We also know you love to collaborate, so in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In Horizon Collab, you and your friends can build anything you can imagine together. Mais what? From everyone here at Playground Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the new features we've been working on, and that you're as excited as we are for the game. We'll be launching on Xbox and PC on the 19th of May. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later this year when our PlayStation version is ready. For now, though, stay tuned for more updates about the game over the coming months, and thanks for joining us. We can't wait to see you in Forza Horizon 6 as we discover Japan together. L'autoroute aussi, ça risque d'être quelque chose. La jaune, c'est une Lancer Evolution, d'accord. Les deux étaient des Lancer Evolution, mais pas la même génération. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que quoi? Un partenariat Gundam, j'imagine. Mais alors, je comprends pas. Allez, vas-y. Finis par Fable, s'il te plaît. Yes. Allons voir le jeu de Game Freak. Game Freak qui est un studio qui fait les jeux Pokémon depuis le début. C'est la première fois, il me semble, qu'il se lance sur autre chose que Pokémon. Alors, je peux me tromper, hein, attention. 皆さん、こんにちは。ゲームフリークのゼネラルプロデューサー、大森茂です。 Alors, je peux pas grand ここ chose は pour les 東京にある sous-titres ゲームフリークのオフィスです。ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いた
ゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバ、ギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを世に送り出し、常に新しいアイデアや世界観の構築に挑戦しています。ビースト・オブ・リンカネーションはまさに新しい体験ができるゲームです。遠い未来、文明崩壊後の汚れに侵食された日本、そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで構築されています。この美しくも過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。最初は黙々とそのゲームで得られる感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたんです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していくぬくもりのある相棒クーもその過程で生まれました。湯島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトでは過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で地を張り自由に操ることもできる鶴のような髪をエマの能力にすることになり、プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を風景で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。しっくりとくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付けることはポケットモンスターシリーズの開発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた時、自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景とSF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージできました。さらに植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が融合した生物でもある腐植体も出来上がっていきました。腐植体のデザインは当時私が注目していたデジタルアーティストの森田裕樹さんにお願いすることにしました。世界の舞台を作ると同時にエマとクーの物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。はるか昔に発生した汚れという名の寄生植物の影響で人類の大半が消滅した後の世界です。エマは腐植体を借り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。
その空の目的がこのゲームの謎の一つでもあります。名前は何だ？空だ。空から目を離さない方がいい。ああ、分かってる。封じ後エマ、お前に輪廻の獣討伐の命を下す。都に迫る輪廻の獣を討伐するにはエマと空の力を強化していく必要があります。そのためにこの世界に存在する強力な腐食体主を討伐し、その力を取り込んでいくことになります。汚れを封じることができるエマにしかできない特別な役目です。腐食体はこの世界の畏怖の対象であり、最も象徴的な存在です。汚れに寄生されて巨大化していった生物たちです。エマと空が戦う強力な敵です。腐食体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐食体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は、植物を操り自身の支配地域に汚れの森を呼び出します。汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐食体が襲いかかり、プレイヤーの行方を阻むのです。そしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力があります。ゴーレムは過酷な世界を生き残るため、かつての人間が魂を機械の体に転送した姿です。2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが、一方で魂は劣化してしまっていて暴走しています。エマとクーはさまざまな人物と出会います。長い旅をサポートするブラッド、カグラであったり、あとはクナイというエマと同じように腐食体を連れた剣士とも巡り合います。とどめはきちんとさせる。エマと空は同じく汚れの力を宿していて、互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと、空に力がたまり開花技という強力な効果を持った技を発動できます。そして開花技を放てば、さらに次のアクションの選択肢に幅が広がります。例えばある開花技を使うと、エマは彼岸花の大輪を咲かせ、その大輪に跳躍して兜割りを行うことができます。また別の開花技を使えば敵を縛り、エマの強力な闘技を敵に叩き込むことができます。開花技の選択中は時間がスローになり、考える時間が生まれます。ターンベースの RPG コマンドのように考えることになります。スキルを磨くほどにエマと空の連携は研ぎ澄まされていきます。互いに補い合う関係で2人は常につながっているんです。エマと空にはそれぞれスキルツリーがあり、エマが行動すれば空に影響を与え、空が行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマと空の親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。様々なスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマと空を結びつける霊秘石や、エマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていくことなどで、より奥深い戦闘ができるようになっています。遠距離だけで戦う人もいれば、ステルスだけで戦う人もいますし、常にエマで戦闘を仕掛ける人もいれば、空を先行させて戦わせる人もいます。エマと空でどのような装備でどのような霊秘石と組み合わせて戦うのか、プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか、今からとても楽しみです。はるか昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間、私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。すべてのプレイヤーの皆さんにビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏 XBOX、PC、そしてプレイステーションでリリースされます。さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から XBOX ゲームパスでプレイ可能です。
ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。Après, on a vu de quoi vous êtes capable graphiquement. Vous avez plus le droit de faire des jeux Pokémon moches, les gars, après. Hein. C'est mort, hein. Faites gaffe. Hein. Et... Ah, il y a un autre truc qui se dessine. Ouais, j'en étais sûr qu'il y avait un quatrième. Je le savais. Double Fine, oula. Double Fine, ça peut être plein de trucs. Double Fine. J'ai peur. Ça, c'est de la poterie. C'est pas un jeu vidéo. Oh, hello, I'm Tim Schafer, founder and studio head of Double Fine Productions, and this is Elsbeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make. We forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight. Ça, c'était un bon jeu. It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Créateur de poterie. Ah mais non. Il file mes raisins. Oui, Brutal Legend, exactement. We love to explore Brutal new Legend. and original ideas here at Double Fine. Merci. Alongside last year's Weird But Chill game Keeper, featuring surreal and dreamlike exploration, Kiln is the other side of that coin, bringing high-energy, expressive multiplayer action. Avec leur jeu, c'est toujours dans le principe. You'll get a chance today to see how we're continuing to foster our spirit of creativity with this next game. Derek Brand spearheaded this pitch and is here today to talk about this fully realized Double Fine experience leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler, and it's just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced competitive destruction. We built this game to respond to your creative design choices, as well as your relentless cruelty to anthropomorphized clay pots. En gros, c'est créer notre propre personnage avec le poterie. Créer la poterie, c'est créer notre personnage. I've spent my career as a concept artist, focused on coming up with unique characters and environments at Double Fine. But I also play a lot of action titles, which got me wondering, what would a game look like that included not just the cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act of creation I was familiar with as an artist? I stumbled on the answer one day. What better solution than a pottery wheel? We wanted to give players the ability to create characters out of any shape and to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless, naked spirit. You're not capable of much in this state. Thankfully, you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. And when it comes time for destruction, those shapes needed to translate into capable fighters. Pots that can compete in challenges in a way that only pots can. Our game mode, Quench, brings all of that together in a 4v4 combat party atmosphere. You and your friends need to balance your pot's shape and abilities with its capacity for carrying water into enemy territories. Here, you'll navigate through the environment with your team's unique creations. Avoid or destroy incoming enemy warriors. And of course, fill your pot up with water to ultimately douse the enemy's kiln and win the game. Got him once. Now keep at it.
vais baisser un petit peu, faut me dire si c'est bon ou pas. With Kiln, we wanted to give players what we know they've always wanted from Double Fine. A best-in-class pottery sim, of course. With this strange concept came lots of design challenges, though. Because it's a game about pots that have to transform fais un into maximum de poterie, laisse ton imagination créative a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. Ok, ben le son c'est bien. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter who can easily make any pottery shape you could dream of, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. Bah évidemment que c'est satisfaisant. We've carefully married the clay technology with the behavior of the sculpting tools and controls to make sure anyone can pick it up in seconds. Refine it with sponges, shapers, and straight edge tools to get specific and make it yours. As you sculpt, you'll notice the game recognizing the different shapes you've made. It'll automatically detect when you're shaping things like cups, vases, bowls, and many more. So that means we had to ask ourselves, if I was a vase, and this vase that I just made was now my body, what can I, as a vase, do? Il y en a qui ont l'air d'avoir des pots vraiment très gros. Je pense que, en gros, on va pouvoir choisir parmi 3 catégories. J'imagine que c'est plus tu as un gros, plus tu vas être résistant, mais tu vas être extrêmement lent, comparé au petit où tu vas être très rapide, mais extrêmement fragile. And because your shape matters, the animation team has taken on the challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. In addition to these core moves, each shape also has its own special attack, which we push to be the most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords. Bon, déjà, c'est un bon point pour l'instant pour ce direct de Xbox, hein, parce que c'est très rare que je trouve des jeux intéressants. Bon là je savais que Forza au Japon j'allais m'éclater, ça je ne savais pas qui serait là, je me doutais qu'il y aurait un 4e jeu présenté, mais je suis agréablement surpris pour celui-là. Je pense que si on peut faire ça en PvE tranquillement, ça peut être un attrait pour beaucoup de gens qui n'aiment pas le PvP. We specifically designed our maps to integrate with how you choose to play and what pot you choose to play as. So you'll see things like secret tunnels that only fit certain size pots and pathways that are only traversable with certain shapes. J'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va avoir du gameplay. Fractured, floating pieces of ancient history, like an ancient Greek nightclub, fit for Dionysus. Combien de jeux ce soir? Alors, il y en avait 3 d'annoncés. Forza Horizon, Beast of Réincarnation et Fable. Et voilà, il y avait des doutes quant à un 4e jeu. Donc je pense qu'après celui-là, il y aura Fable et ils vont terminer sur Fable parce que c'est un jeu qui est extrêmement attendu. Je rappelle que ça fait une 15aine d'années maintenant que le 3 est sorti. C'est très attendu. Your capacity to carry water, plus attendu que Forza Horizon 6. Your speed to cross the battlefield, and other choices you can make will define how you want to approach your playstyle. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? C'est bien les gars, mais dévoilez pas trop sur un jeu comme ça. Or a team of tiny ninja saucers ready to quickly smash up anything that gets in their way. Or a unique combination you've discovered that balances power and splashability. If you're skilled enough to end up at the enemy kiln with lots of water, you can unleash a powerful super splash ability that does tons of damage and makes the kiln vulnerable to further attacks. Ouais, bah je pense que ça va être le main event to either win big or turn the tide and make cette soirée. Vraiment. At the end of a round, the cycle of creation and destruction loops around again, and now you're back in the wedge. A multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot making options. On va débloquer des I think of the game being so much about the fighting, but when people play it, they just want to create all day long.
Our decoration system was designed to support your creativity. As we did with the design of the sculpting process, we looked to the pottery studio for inspiration. Le défaut de ces We found présentations, ways c'est to qu'ils en montrent translate the trop. experience Oui. of adding spouts, Mais lids, c'est ce que je disais and justement, handles, c'est as que well as ben, glazing to finish. Every design choice we laissez-nous made découvrir. ultimately Là, c'est la serves the première goal of présentation de ce jeu. enabling Ils a en disent near trop. infinite range of Pour possibilities. moi, il faut. We can't wait to see what À moins your qu'ils nous favorite sortent designs are. en shadow It's drop pizza party themed small jug. aujourd'hui ou demain. It becomes a drill that can dive under enemies and it Mais pops up with a special delivery of non, destruction. il faut laisser le temps à la communication. I love Pas a comme medium jug, GTA 6. a simple handle, Je rappelle a que le two-layer premier watermelon glaze, and I'm ready to bring the trailer fun est into the sorti il y a chaos. 2 ans. 2 trailers en 2 My ans, favorite is the large c'est base. c'est It has trop a se laisser de UFO-like temps. Mais je veux dire animation. là, s'ils Great le for sortent au team courant de defense l'année, and ça protecting va. your bigs. Mais il faut pas trop en dire, faut Hands le down, the best pot dévoiler shape un is a petit peu small plus bowl. plus It's tard perfect dans for une autre sneaking past conférence. enemies. Plus, its ice cream theme Mais special encore une is fois, tout so dépend de cute. quand est-ce qu'ils ont prévu de le sortir. One of my favorite warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches. The decorations really make it shine. A Ok, curved si t'as elbow un style pot qui est rond, cupid's il peut handle, rouler. some spiked charms with a rainbow glaze, and one butt sticker. You can't go wrong with butt stickers. Un autocollant de My fesses favorite dessus. pots? Using the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be Donc c'est fulfilling un your jeu qui va pottery quand power même fantasies nous permettre when de Kiln launches in jouer spring en délire 2026 avec des gens, on mais Xbox, en même temps PlayStation, de and PC. This is just the beginning of the pottery party. As we bring regular nous updates throughout the exprimer year with artistiquement. expanded decorations, new La activities and game création, modes, and much more. ça peut Creating être un is more frein fun pour des gens, together, and we'd love to mais help être sculpting this un moteur experience. pour Be on the certaines lookout to personnes, throw et ça down c'est with magnifique. fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. Donc ils vont prévoir une You want me bêta to say it fermée 5 quand times? même. That's mean. Am I supposed to? Okay. This game is called Kiln, an online multiplayer party brawler, online multiplayer party brawler. I'll never do it twice. Okay, I can do it again. Online multiplayer party brawler. It's getting better. Online multiplayer party brawler. Bah, j'imagine c'est pas facile à dire. Ok, donc cet été ça sera révélé. Et maintenant, tan ta ta tan, fable. Tan tan tan. Oui. J'en peux plus. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Fable. On voit déjà le Playground costume Games de is poulet. renowned for fun, Ah, un immersive, personnage homme pour la première fois visually affiché. stunning open world experiences. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. As Horizon has grown, so have we. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation into a new genre that we are incredibly passionate about. Fable is Playground's first open-world action RPG, and we couldn't be more proud mais to c'est be bien si vous carrying faites on the mieux work que les of the anciens. legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. Le poulet. What? At the heart of our game is a simple recurring question. What does it D'où les mean poulets ça se to transforme you en hob? to be a hero? Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humour, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of Et this beaucoup de poules, combines bah oui. in a fairy tale which could only be Fable. In classic Fable fashion, you begin the game as a child. Yes! On commence enfant! Oui! C'est ce qui manquait dans Fable 3! Your heroic powers first emerge, and we Mais discover c'est that trop you cool! are Albion's Découvrir first le hero monde et in a grandir generation. dans ce monde, c'est But super! Not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. C'est très rare Suddenly d'avoir un alone in parent. the world, you'll set off on an adventure which will change Albion forever. Ok.
Venturing out into the world is a huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, monde ouvert, magical forests, bustling villages, sleepy hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. We can't wait to welcome you back to Albion's iconic capital city, Bowerstone. Eh oui, Bowerstone, Home to Fairfax Castle. Le château de Fairfax qui fait son retour, merci. And the legendary Heroes La Guild. tour. It's a huge city, full of contrasts. Rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game, as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golder. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines, spooky marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone. Qui était dans le 2. Here, you'll meet the leaders of two rival gangs, vying for power, and uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. Okay. Our Albion is beautiful, handcrafted, and richly detailed. Cheval. Non, donc on a pu s'en apercevoir grâce aux précédentes présentations qu'il y avait un cheval, mais c'est super. En avoir un. They have the power to do what they want. And so do you. In our game, we want you to play as the hero you want to be. And that starts with being able to choose how your hero character looks. Oh. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads. Différentes and têtes. customize your clothing. Oui. Hair, skin tone, tattoos, and scars. So oui, the non, mais hero ça, you on play le sait. represents Les you. tenues. Mais But as well as your appearance, you can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Ah, just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, and will. Boom. Seamlessly blending ranged weapons with magical abilities. C'est dynamique, c'est ce qu'il faut. Et le poulet, dégage. Allowing you to show off your personal playstyle. C'est trop bien. Against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. C'est vrai qu'il y a un menu We're en bas, excited là, to be bringing back some fan favorite adversaries for you to fight. Ça se rapproche beaucoup d'un Dragon Age. Ouais. Hobbs are back. Homerun. As are Balverines, Hollowfolk, and Trolls. Je vais vraiment m'amuser sur ce jeu. C'est un cocatrix. Each enemy family is different, with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. But with all the unique tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. Avec le sort lame qui vient d'agir. Aïe 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 aïe. But there's more to being a hero in Albion than fighting, so much more. When we talk to people about their favorite memories of the original games, so many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. Oui, les interactions avec les gens. Classic Fable games was that in the middle Faut que ça of soit, RPG was almost faut que ça soit plus détaillé encore. Where you could just mess around with the villages and townsfolk. Voilà, and une we built simulation de that vie. same experience in the middle of our game too. Buying a house, getting a job, Je vais passer mon temps à faire de la forge. Là, c'est beaucoup mieux. Getting married, Oui, having kids. ça c'est... Fancy a day. Oh, il y a un nouveau Perfect. menu. You can get to know me better. Il y a un nouveau... Buying another house. Buying every house in Albion. Acheter toutes les propriétés d'Albion. Buying Bah every oui, c'est comme business ça in qu'on se fait de Albion. l'argent. Getting rich.
Devenir marrying a riche, ouais. bunch more people, having a bunch more kids, probably getting divorced along the way for good measure. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Albion, who we call the living population. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You could follow any one of them for a day and just watch them live their life. Ça c'est très répandu dans les jeux monde ouvert qui sont bien travaillés, c'est que les gens qu'on croise ont une vie, ils ont un calendrier journalier de vie. C'est ce qui rend un jeu vivant et Maybe the réaliste. job they go to is working for you because you hired them to work in one of your businesses. Hey you, working hard? How can I help you, boss? Ben voilà, Maybe c'est the ça, bed they bravo. sleep in is in a house you Tu achètes own le commerce, donc because tu es le you're the patron. C'est landlord. tout à fait une réaction Or normale. maybe their bed is on the street because you evicted them. All right. Oh, it's you. You're awful. Ah, enfin, expulser quelqu'un aura And all une the stuff you conséquence. do affects what they think of you. À un moment donné, si on veut se poser dans notre propre maison, on est bien obligé d'expulser quelqu'un qui est dedans. Now that's an hero right there. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original Bien et le games. mal. Alors, And les morality conséquences. is central to our game too. Oui, il faut But de la we have a moralité. slightly different take on it. Et c'est le but. For Et us, c'est transformé. morality isn't black and white. There are lots of grey areas. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. And that's how it works in our game too. Everything you do earns you a reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Hello there. Yeah, we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them. They'll love you or hate you for the choices you make. Wow. And they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Ah ouais, Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. Ah ouais? We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. Okay. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. What does being a hero mean to you? Wow. At Playground Games, we've built a pedigree for beautiful, immersive, open-world experiences. Oui, c'est vrai. Yes, they've typically involved sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common: a deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us, but also to introduce Fable to gamers who've never played the series before. It's been great to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch. I'm excited to tell you today that Fable is coming to Xbox, PC, and PlayStation in L'automne 2026. Putain, pas en novembre, les gars. From all of us here. Chiez pas dans la Thanks for colle. watching. Oh la vache. En automne. Déconnez pas. Il y a GTA qui sort en novembre, hein. Faites attention. Oh là, qu'est-ce que ça dire que ceci? Ça va être le best-of.
This is a multiplayer party brawler and is just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced competitive destruction. C'est le résumé. Eh ben, cette conférence a été plus qu'intéressante. 3 jeux sur 4 présentés qui m'intéressent. C'est exceptionnel. Alors évidemment, pour moi, j'espère qu'ils vont sortir cet été Horizon 6, qu'on ait le temps de jouer dessus avant Fable, parce que moi une fois que Fable est sorti, ben, je vais partager mon temps entre Fable et GTA 6, donc faut faire attention. Tous Xbox Play Anywhere, ouais. Ils ont pas précisé par contre si c'était jouable Day One. Eh bien voilà, c'est la fin de cette conférence, j'imagine. Qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Bon. Eh bien, c'était une joie pour moi de vous présenter tout ceci. This is awkward. Merci beaucoup d'avoir regardé. Hop là. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch. Ça me ferait très plaisir. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ce live. Mettez un commentaire si vous avez quelque chose à dire et je vous répondrai le plus tôt possible. Et merci de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.